So the next method for calculating the solution of recurrence relation equation is method of iteration. To understand this method, let us see some example of method of iteration method. So the question is un is equal to 1 upon n into un minus 1 plus 1 upon n factorial is given recurrence relation equation, and with initial condition given is u0 is equal to 1. To solve this recurrence relation equation using method of iteration, just put value n is equal to n minus 1, then value put n is equal to n minus 2 and put n is equal to n minus 3 and get three equations. When you put n is equal to n minus 1 in this equation, then we get equation as u n minus 1 is equal to 1 upon, in the place of n we can write as n minus 1, that is 1 upon n minus 1, u n minus 1 in the place of n, when you put n minus 1, that is n minus 1 minus 1 n minus 2, that is u n minus 2, answer is right, plus 1 upon n factorial, write as 1 upon n minus 1 factorial. So the when you put n is equal to n minus 1 value in this given equation, then we get next equation as un minus 1 is equal to 1 upon n minus 1 into un minus 2 plus 1 upon n minus 1 factorial. Similarly, put n value as is equal to n minus 2 in that given equation, then we get equation un minus 2 is equal to 1 upon n minus 2. In the place of n, we just put n minus 2. In the place of n, when you put n minus 2, then n minus 2 minus 1, that is minus 2 minus 1 minus 3 answer, that is next we write un minus 3 plus 1 upon, in the place of n, we just write n minus 2, that is plus 1 upon n minus 2 factorial. Similarly, when you put n value is equal to n minus 3 in that given question, then we get equation as un minus 3 is equal to 1 upon n minus 3 into u n minus 4 plus 1 upon n minus 3 factorial. Now we have to calculate the solution of un is equal to 1 upon n un minus 1 plus 1 upon n factorial. In that two terms, 1 upon n into un minus 1, we just 1 upon n write as firstly, then next at the place of un minus 1, we just put the value of un minus 1 at the place of un minus 1 in that equation. So un minus 1 value we calculated as 1 upon n minus 1 into un minus 2 plus 1 upon n minus 1 factorial. When you put un minus 1 value in that given equation, the next equation given un is equal to 1 upon n multiply by 1 upon n minus 1 into un minus 2 plus 1 upon n minus 1 factorial. This bracket value is un minus 1 value plus 1 upon n factorial, write down as it is. Then when you multiply this 1 upon n to each term in that bracket, then 1 upon n multiply by 1 upon n minus 1, 1 into 1, 1 write down, n multiply by n minus 1 write down as base n into n minus 1, then 1 upon n multiply by un minus 2, so un minus 2 just write down, plus when you multiply 1 upon n into 1 upon n minus 1 factorial, the next term is 1 upon n into n minus 1 factorial, 1 multiply by 1, 1, and n multiply by n minus 1 factorial as n into n minus 1 factorial, plus 1 upon n factorial remaining term as it is write down, then 1 upon n into n minus 1, write down this step as it is, un minus 2 as it is, plus as it is, 1 into n minus 1 factorial, write this term as 1 upon n factorial, n multiply by n minus 1 factorial up to k factorial, we can write this term as 1 upon n factorial. So at the place of 1 upon n into n minus 1 factorial, we just write as 1 upon n factorial, plus this remaining term 1 upon n factorial, write as same as. Next, similarly, in the next equation, we get as un is equal to 1 upon n into n minus 1 un minus 2 plus 2 upon n factorial. When you calculate the next equation is 1 upon n into n minus 1 un minus 2 as it is, plus 1 plus 1 2 upon n factorial. So the next equation we get as un is equal to 1 upon n into n minus 1 un minus 2 plus 2 upon n factorial.
In that equation, we just put value of un minus 2 at the place of un minus 2. Then we get equation un is equal to 1 upon n into n minus 1. Un minus 2 value put in that equation as 1 upon n minus 2 into un minus 3 plus 1 upon n minus 2 factorial. Multiply by 2 upon n factorial as it is. Then un is equal to 1 into 1, 1. N into n minus 1 multiply by n minus 2. Just write down n into n minus 1 multiply by n minus 2 into n minus 3 as it is plus as it is sign 1 as it is write down n minus 2 factorial multiply by n into n minus 1, that is n into n minus 1 multiply by n minus 2 factorial plus sign as it is 2 upon n factorial as it is write down. Next 1 upon n into n minus 1 into n minus 2 write down as it is un minus 3 as it is write down plus as it is write down 1 upon n into n minus 1 into n minus 2 factorial. This term write as 1 upon n factorial. Then plus 2 upon n factorial write down same. Next 1 upon n into n minus 1 into n minus 2 into un minus 3 write down as same as it is plus 1 plus 2 3 upon n factorial base same. Then put un minus 3 in that equation, un minus 3 value in that equation. Then we get un is equal to 1 upon n into n minus 1 into n minus 2. Then un minus 3 value we calculated firstly, that is un minus 3 is equal to 1 upon n minus 3 into un minus 4 plus 1 upon n minus 3 factorial. This value put at the place of un minus 3 in this given equation. Therefore, we just next equation we get as 1 upon n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into un minus 4 plus 1 upon n factorial plus 3 upon n factorial. Similarly, when we calculated this term is as it is write down 1 upon n factorial plus 3 upon n factorial, 1 plus 3 4 sum divided by n factorial as it is write down. Therefore, to find out the last term value, that is un is equal to, equation is 1 upon n into n minus 1 into n minus 2 up to multiply by 2 into 2 comma 1 up to un minus n plus n divided by n factorial. इथे जर तुम्ही प्रत्येक टर्म लक्षात घेतली तर कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जर तुम्ही un ची व्हॅल्यू un मायनस 2 ही पुट केली तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेला फॉर एक्झाम्पल un मायनस 3 व्हॅल्यू जर तुम्ही पुट केली तर तुमचा आन्सर काय आलाय 1 अपॉन n इंटू n मायनस 1 n मायनस 2 n मायनस 3. जर n मायनस 3 पुट केली व्हॅल्यू तर 1 अपॉन n इंटू n मायनस 3 पर्यंत आन्सर येत आहे आणि इंटू मल्टिप्लाय बाय u इंटू n मायनस 4 प्लस 4 अपॉन n फॅक्टोरियल येत आहे. अशाच प्रकारे जर तुम्हाला 4 n टर्म काढायची असेल तर शेवटचा आन्सर काय येईल 1 अपॉन n इंटू अप टू n पर्यंत म्हणजे अप टू मल्टिप्लिकेशन 1 पर्यंत येईल प्लस u n मायनस 4 म्हणजे इथे u n मायनस n येईल आणि प्लस 4 च्या जागी इथे येईल n टर्म साठी n डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल. हा तुमचा लास्ट फॉर्म्युला येईल un चा. मग याच्यावरूनच तुम्ही काय लिहू शकता की ही जे 1 अपॉन n इंटू n मायनस 1 n मायनस 2 म्हणजेच 1 फॅक्टोरियल हे सगळ्याचा आन्सर जे आहे त्याला तुम्ही काय लिहू शकता मी मगाशी सांगितलं होतं 1 अपॉन n फॅक्टोरियल. तेच मग याच्या जागी तुम्ही काय लिहू शकता 1 अपॉन n फॅक्टोरियल इंटू u n मायनस n म्हणजेच u0. नेक्स्ट टर्म येईल बघा un इज इक्वल टू 1 अपॉन n फॅक्टोरियल u0 प्लस n डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल. मग या इक्वेशन मध्ये u0 ची व्हॅल्यू जर आपण 1 पुट केली जी आपल्याला गिवन क्वेश्चन मध्ये दिली होती इनिशियल कंडिशन u0 इज इक्वल टू 1. मग u0 ची व्हॅल्यू जर 1 केली तर 1 मल्टिप्लाय बाय 1 डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल आन्सर येईल 1 डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल प्लस n डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल ॲज इट इज राईट डाऊन केलंय. मग un इज इक्वल टू आन्सर येईल 1 प्लस n दॅट इज n प्लस 1 डिवाइड बाय n फॅक्टोरियल बेस इज सेम सो राईट डाऊन एज जस्ट सिंगल. So un is equal to last answer is n plus 1 divided by n factorial. Simple. या मेथड मध्ये काय सांगितलंय. नेक्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ सबस्टिट्यूशन. So let us see how to solve the method of substitution examples. So first question is xn is equal to 2 into square root of xn minus 1 plus 3 into square root of xn minus 2 raised to whole bracket raised to power 2 with initial conditions given are x0 is equal to 1 and x1 is equal to 4. आता हे सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी सबस्टिट्यूशनचं तुम्हाला जो क्वेश्चन दिलाय तो इझिली
कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या xnलाच तुम्ही स्क्वेअर रूट ऑफ xn रेज टू पॉवर 2 लिहू शकताय. म्हणजे स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर कॅन्सल होईल म्हणजेच xn आन्सर येईल. याच xn टर्मला तुम्ही स्क्वेअर रूट ऑफ xn चा स्क्वेअर असं लिहिलं तरी काही फरक पडणार नाहीये. मग तुम्ही xn च्या जागी स्क्वेअर रूट ऑफ xn चा स्क्वेअर असं लिहिलं इज इक्वल टू ही जी टर्म आहे राईट हँड साईडची तशीच लिहून घेतली. त्यानंतर स्क्वेअर रूट ऑफ xn चा स्क्वेअर आणि या टर्मचा सुद्धा स्क्वेअर आहे. मग स्क्वेअरला स्क्वेअर जर कॅन्सल केला मग राहिलेल्या ज्या आतल्या टर्म्स आहेत त्या फक्त लिहून घेतल्या. मग आतली टर्म राहिली फक्त ब्रॅकेटमध्ये स्क्वेअर रूट ऑफ xn इज इक्वल टू इथली सुद्धा ब्रॅकेटमधली टर्म फक्त लिहून घेतली 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ xn मायनस 1 प्लस 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ xn मायनस 2. त्यानंतर स्क्वेअर रूट ऑफ xn मायनस हा इकडे गेल्यावर मायनस होईल मायनस 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ xn मायनस 1 हा प्लस इकडे गेल्यावर इक्वल टूच्या लेफ्ट हँड साईडला गेल्यावर मायनस होईल म्हणजे मायनस 3 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ xn मायनस 2 इज इक्वल टू 0. या इक्वेशनला तुम्ही मार्क ॲज फर्स्ट इक्वेशन केलं आणि त्यानंतर ही जी स्क्वेअर रूट ऑफ xn ची व्हॅल्यू आहे ती जस्ट तुम्ही yn म्हणून कन्सिडर केली लेट केली की yn इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ xn आणि याला तुम्ही सेकंड इक्वेशन मार्क केलं. याच्यानंतर n ची जागी तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत 0 आणि 1 x0 आणि x1. मग इथे n ची जागी 0 व्हॅल्यू पहिल्यांदा पुट करायची आहे या सेकंड इक्वेशन मध्ये. मग y0 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इथे सुद्धा n ची जागी 0 व्हॅल्यू पुट केली तर स्क्वेअर रूट ऑफ x0 येईल. मग x0 ची व्हॅल्यू तुम्हाला गिवन दिली आहे 1 ती इथे पुट करा x0 जागी मग स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मग स्क्वेअर रूट ऑफ 1 चा आन्सर 1 येणार आहे त्यामुळे y0 चा आन्सर आलाय 1. त्याच प्रकारे तुम्हाला x1 ची व्हॅल्यू इनिशियल कंडिशन दिली आहे त्यामुळे n ची व्हॅल्यू आपण आता या इक्वेशन मध्ये 1 पुट करूया. मग नेक्स्ट इक्वेशन येईल y1 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ x1. मग x1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्हाला गिवन दिली आहे 4 मग ती इथे पुट केली x1 च्या जागी म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 4 म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 4 चा आन्सर येणार आहे 2 म्हणजे तुमची y1 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट झाली आहे 2. आता जे तुम्हाला गिवन इक्वेशन दिलं होतं yn मायनस 2y मायनस n मायनस 1 मायनस 3y n मायनस 2 इज इक्वल टू 0. जे काय हे इक्वेशन आहे स्क्वेअर रूट ऑफ xnचं स्क्वेअर रूट ऑफ xnलाच तुम्ही काय कन्सिडर केलंय yn. मग स्क्वेअर रूट ऑफ xn च्या जागी yn ही व्हॅल्यू पुट करायची आहे. मग स्क्वेअर रूट ऑफ xn च्या जागी जर तुम्ही yn व्हॅल्यू पुट केली तर इथे येईल तुमचं yn मायनस साइन ॲज इट इज 2 ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ xn च्या जागी तुम्ही 2 ॲज इट इज ठेवलंय आणि स्क्वेअर रूट ऑफ xn च्या जागी जस्ट yn व्हॅल्यू पुट केली मायनस 1 ॲज इट इज मायनस साइन ॲज इट इज त्यानंतर 3 ॲज इट इज राईट डाऊन केलंय. xn स्क्वेअर रूट ऑफ xn च्या जागी yn व्हॅल्यू पुट केली मायनस 2 ॲज इट इज राईट डाऊन केलंय इज इक्वल टू 0. मग हे जे इक्वेशन आहे ते तुम्हाला सिंपल लिनियर होमोजिनियस टाइप ऑफ इक्वेशन दिसते कारण फंक्शनची व्हॅल्यू तुमची 0 आहे आणि हे n ची व्हॅल्यू ही n-2 पर्यंत डिपेंड असल्यामुळे या लिनियर होमोजिनियस टाइपच्या इक्वेशनची ऑर्डर जी आहे ती 2 कॅल्क्युलेट होईल म्हणजे हे होमोजिनियस इक्वेशन ऑर्डर 2चं आहे हे तुम्हाला कळतंय. त्यानंतर हे इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी मग होमोजिनियस इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण ते इक्वेशन झेडच्या फॉर्मॅटमध्ये जस्ट लिहून घेतलं म्हणजे झेड स्क्वेअर मायनस 2z मायनस 3 इज इक्वल टू 0. मग झेड स्क्वेअर मायनस हे 2z मायनस 3 हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे हे फाइंड आउट याचे रूट्स फाइंड आउट करू शकतो आपण. मायनस 3z प्लस z मायनस 3 इज इक्वल टू 0. या झेड स्क्वेअर मायनस 3z मधून z कॉमन काढला तर इथे फक्त z राहील मायनस 3z मधून z कॉमन काढला तर फक्त 3 राहील प्लस 1 या दोन्ही टर्म मधून 1 कॉमन काढला तर ब्रॅकेटमध्ये फक्त z मायनस 3 राहील. मग z मायनस 3 आणि z मायनस 3 एकदाच z मायनस 3 रूट लिहून घेतला आणि z प्लस 1 हा दुसरा रूट लिहून घेतला. मग z प्लस 1 आणि z मायनस 3 इज इक्वल टू 0. याच्यावरून दोन रूटच्या तुमच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट होतील. z इज इक्वल टू मायनस 1 फ्रॉम दिस इक्वेशन अँड z इज इक्वल टू 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो in homogeneous type of equation we know the general solution formula yn is equal to a into alpha 1 raised to power n प्लस b इंटू अल्फा 2 रेज टू पॉवर n. अल्फा 1 आणि अल्फा 2 म्हणजे तुमच्या रूटच्या व्हॅल्यू असतात. मग पहिली रूटची व्हॅल्यू आहे मायनस 1 ती इथे पुट केले मायनस 1 रेज टू पॉवर n प्लस b इंटू दुसरी रूटची व्हॅल्यू 3 रेज टू पॉवर n. मग इथे n च्या जागी तुम्हाला इक्वेशन इनिशियल कंडिशन दिली आहे 0 त्यामुळे इथे y0 आपण n च्या जागी व्हॅल्यू पुट केली y0 इज इक्वल टू a इंटू मायनस 1 रेज टू पॉवर 0 प्लस b इंटू 3 रेज टू पॉवर 0. इथे सुद्धा n ची व्हॅल्यू 0 पुट केली आहे. मग y0 ची व्हॅल्यू तुम्हाला 1 गिवन दिली आहे इनिशियल कंडिशन मध्ये ती पुट केली 1 इज इक्वल टू a इंटू मायनस 1 रेज टू पॉवर 0 आन्सर येईल a प्लस b इंटू 3 रेज टू पॉवर 0चा आन्सर 1 b इंटू 1 b दॅट इज a प्लस b इज इक्वल टू 1. हे इक्वेशन फर्स्ट म्हणून तुम्ही मार्क केलं. त्याच प्रकारे n च्या जागी जर तुम्ही n च्या जागी 1 व्हॅल्यू पुट केली तर नेक्स्ट इक्वेशन येईल y1 इज इक्वल टू a इंटू मायनस 1 रेज टू पॉवर 1 प्लस b इंटू 3 रेज टू पॉवर 1. सो द नेक्स्ट इक्वेशन इज वी गेट 2 इज इक्वल टू y1 ची व्हॅल्यू 2 जी इनिशियल कंडिशन मध्ये गिवन दिली आहे ती पुट केली 2 इज इक्वल टू मायनस a प्लस 3b.
So this equation marked as second equation. When you solve these two equations,